Om Shri Sai Ram. My humble salutations at the divine lotus feet of our most beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Brothers, sisters, uncles and aunties, on behalf of the Balavia students of Sai Ram, I would like to wish everyone a very happy Mother's Day. இந்த வருடம் எமது சாயிலத்தின் பொன் விழாவை கொண்டாடுகின்றோம். 1967 ஆண்டு சாயிலம் நல்லூரில் அமைக்கப்பட்டது. சாயிலத்தை அமைத்தவர் ஓர் அம்மையார். மனிதனை வணங்கக்கூடாது என்று பகவானை விமர்சிக்கும் ஒரு காலம் இருந்தபோது ஒரு தனி பெண்மணியாக எங்கள் சாயிலத்தை தொடங்கி வைத்தார். அவர்தான் செல்வி நலலக்ஷ்மி. பிள்ளையாண்டி என்று அனைவராலும் அழைக்கப்பட்ட இந்த அம்மையார் பிறவியிலே கண் பார்வை அற்றவர். இன்று எங்கள் பாலவியாஸ் மாணவர்கள் சாய் நலலக்ஷ்மி ஒரு பக்தி சாப்தம் என்ற தலைப்பில் அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை குறிக்கும் வடிவத்தில் இந்த நாடகத்தை அரங்கேற்ற உள்ளோம். 2017 marks the Golden Jubilee celebrations of Sai Ram. It was in the holy temple town of Nellore in Sri Lanka that Sai Ram was inaugurated way back in 1967. Swami often states that the miracles he displays are his visiting cards. And during the early years, many developed faith in Swami by witnessing those incredible miracles. They were able to see before their very eyes the mind-boggling miracles that later pulled their whole lives into the Sai fold. But Sai Ram's founder, Sai Ram's Amma, was unable to witness those miracles. She was only able to experience Sai, and that alone was enough for her. Today, we present a play entitled Sai's Nallaluxmy, a Saga of Bhakthi, which will outline the life of Kumari Nallaluxmy and the inception of Sai Ram. We hope you enjoy Sai Ram. லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி. யாரு? ஓ, நீங்களா? வாங்கோ. என்னம்மா லக்ஷ்மி இது? இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே இருக்க போறாய்? நடந்தது நடந்து போச்சு, ஆனால் அதை விட்டு வெளியில வர வேணும். எப்படி முடியும்? அப்பா தவறி போனதுக்கு பிறகு இந்த உலகமே இருண்டு போச்சு. I just can't forget about Appa. Now that he is gone, who else is there for me? Who am I to live for?
எனக்கு யார் இருக்கணும்? அப்படி சொல்லாத. உனக்கு கடவுளும் அவர் உனக்கு கொடுத்த இசையும் இருக்கு. That reminds me. Today we are going to a Sai Baba bhajan and we wanted to take you. Sai Baba bhajanaya? Bhajanai enda enna? It is something very different. People get together and sing devotional songs together, not only on Muruga and Shiva, but on all of the gods. உனக்கு தானே பாட விருப்பம். நீ அங்க வந்தா மனதுக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் என்று யோசிச்ச நான். I don't know. It hasn't been 1 month yet. அதுவும் Sai Baba? நான் இன்றைக்கு வரையில. இஞ்ச பார், சும்மா வீட்டுக்குள்ளே இருந்தா அதே யோசனை தான் வரும். வெளியில வந்தா தான் மனதுக்கு ஒரு ஆறுதலா இருக்கும். You're coming with us. Ba Lakshmi, it will be fine. சரி, நான் வாரேன். Pillai auntie accompanied the couple to the house of Dr. Soma Sundaram, who was holding the bhajan at his residence. She experiences something new there, something that she could not explain in words. The whole atmosphere of Sai was something she had never experienced before. Sai Ram, today we have all gathered here as one family to sing the glory of God. Sai Baba is the embodiment of all forms. He is all-knowing, all-pervasive, and all-loving. அவரே ஒரு அவதாரம் என்று அழைக்கின்றார்கள். சாய்பாபா என்ன கூறுகின்றார் என்றால், இந்த கலியுகத்தில் தான் மோட்சம் கிடைப்பது சுலபம். எவன் ஒருவன் இறை சிந்தனையோடு இறைவனின் நாமத்தை நிறுத்தாமல் ஜபிக்கின்றானோ அவனுக்கு மோட்சம் நிச்சயம். Liberation is guaranteed through incessant chanting of the Lord's name. Therefore, we will be holding bhajans regularly. Mangal Giridhari
Sai Ram. ஐயா, நீங்க சொன்னது எனக்கு நல்லா பிடிச்சு கொண்டது. இந்த பஜனையே எனக்கு ஒரு புது அனுபவம். எனக்கு நீங்கள் சாய்பாபாவை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுறீங்களா? Thus, Illam came under Swami's protective wing. She started attending bhajans every Thursday at Dr. Soma Sundaram's residence. She installed a photo of Swami at her home and started daily worship of Bhagavan at her home. She prayed to him earnestly, but one day she was faced with some bad news. ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு புற்றுநோய் இருக்குது என்று தெரியுது. நீங்கள் இனிமேல் அடிக்கடி கொழும்புக்கு போகணும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக. பகவானே, என்ன சோதனை இது? இப்படியான ஒரு நோயை தந்து விட்டாயே. You have to be with me throughout the treatment. You are my only hope. Help me get through this pain. Suvaha Tatsaviturvarenyam Barko Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. என்ன இது? கோப்பிக்குள்ள ஏதோ உருண்டையாக இருக்குது. லக்ஷ்மி, என்ன செய்றா? இது என்ன என்று எனக்கு ஒருக்கா சொல்லுறியா? பார்த்தா ஒரு மரக்கட்டை மாதிரி இருக்குது. Where did you get this? தெரியல. I just made coffee as usual and placed it before Bhagavan's picture. After I prayed, I drank the coffee as prasadam and found that this was in it. அப்படியா? பகவானுக்கு வச்ச பிரசாதத்திலிருந்தா இது கிடைச்சது. Why don't you do one thing? Put this wood chip in your coffee every morning when you make it for Bhagavan and drink the coffee with the wood chip as prasadam daily. After a few weeks, the doctor comes back to Pillayanti with some astonishing news from her doctors in Colombo. Amma! Who is it? It is me, your doctor.
கொழும்புல இருந்து உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு. எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கல. ஏன் டாக்டர்? இந்த ரிப்போர்ட்ஸின் படி உங்களுக்கு கேன்சரே இல்லை. Sai Rama. After hearing the astonishing news, Pillanti emotionally explains to the doctor the miraculous care she went through. அப்படியா? ஒரு மரக்கட்டையா? Can I see it? I'm going to take this to the lab and test it. After testing it, it was found that the wood chip is actually from a species of tree native to India. And that specific species is commonly used for an Ayurvedic treatment for cancer in India. Nobody knew how that wood chip was placed in Pillanti's coffee. It was Swami's will that her cancer should get cancelled. This miracle was widely reported in the newspapers of those days. That same wood chip was tested for the treatment of other cancer patients, but the treatment did not work for others. After a few months, Pillanti had the great fortune of going on a pilgrimage to Puttaparthi with a small group. That trip was the only one she ever took to Puttaparthi, and that trip changed her life forever. ஓ, வந்துட்டாயா? சந்தோஷம். சுவாமி, உங்களோட ஆசீர்வாதம் எனக்கு எப்போதுமே இருக்க வேணும். அம்மா, என்னுடைய பிளஸிங்ஸ் எப்போதுமே உன்னோடையே இருக்கும். உனக்கு என்ன வேணும் அம்மா? சுவாமி, எல்லோரும் உங்கள் மகிமையை பற்றி சொல்லினோம், உங்கள் சுந்தர ரூபத்தை பற்றி போற்றினோம். ஆனா என்னால் அதை ஒன்றுமே அனுபவிக்க முடியல. உங்களை பற்றி பாடத்தான் முடியும், ஆனால்
என்னால உங்களை பார்க்க முடியல. சுவாமி, எனக்கு அந்த பாக்கியம் கொடுப்பீர்களா? உங்களின் திவ்ய தரிசனம் தருவீர்களா? Will you give me the gift of darshan? All of your sins have been removed. You will not be born again. After this experience, in 1967, Pillai Aunty began holding weekly bhajan sessions at her home. Her Illam slowly came to be known as Sai Ram, meaning the abode of Sai. Crowds soon began to increase every week for bhajans. Finally, in the year of 1982, during Swami's birthday celebrations, Pillai Aunty made a prophetic announcement. Today we celebrate the day when the compassionate Lord took human form for our salvation. Sai is my life. Sai is my breath. Sai has taken care of me so compassionately. I don't know if I deserve this much of his love, but he has taken care of me nonetheless. Swami, நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவோ செய்திருக்கிறீங்க. ஆனால் என்னிட்டையோ ஒண்ணுமில்லை இந்த இல்லம் தவிர. அதனால நான் இதை உங்களுக்கே சமர்ப்பிக்கிறேன். இந்த நிமிடம் முதல் இது நல்லலக்ஷ்மியின் இல்லம் இல்லை, சாயின் இல்லம். சாய் இல்லம். One week after that announcement, Pillai Aunty was admitted to the hospital on account of ill health. She passed away peacefully a few days after that. Sai Ram continues to function at Nallur, and it has expanded into a asylum here in Canada. Swami has been the guiding light ever since its inception, and we know that he will be with us for many more years to come. Therefore, please join us as we celebrate 50 golden years of Swami's Illam, Sai Illam. Jai Sai Ram.